Dans une petite ville côtière du nord de la France, aux les vagues de la Manche s'écrasent contre les falaises avec une régularité hypnotique, la vie suivait un rythme tranquille. Les rues pavies de Sainte-Valerie-sur-Mer étaient bordies, de maisons aux volets bleus, de boulangeries exhalant des parfums de pain frais, de cafés où les habitants s'échangeaient des nouvelles. Pourtant, sous cette apparence paisible, des tensions couvaient, comme des braises sous la cendre. C'était une ville où tout le monde s'y connaissait, où les réputations s'y faisaient et s'y défaisaient en un murmure, et où les apparences comptaient plus que la réalité. Au centre de cette toile d'intrigues tacites s'y tenait Adrien Lefebvre, un homme de 35 ans et là de marche assurée et au sourire charmeur. Propriétaire d'une concession automobile prospère, Adrien était une figure locale, avec ses costumes taillés sur mesure et ses voitures de sport rutilantes. Il incarnait le succès de beaucoup. Les gens les saluaient dans les rues, les commerçants lui offraient des cafés, et les vins l'enviaient. Mais derrière cette facade, Adrien cachait une arrogance de volonté. Il méprisait ce qu'il jugeait inférieurs, et son amusement préféré était de rabaisser les autres pour s'y sentir supérieur. Un soir d'automne, alors que le vent chariot une odeur d'iode et de feuilles mortes, Adrien gara sa voiture devant le café de la place, l'endroit où les habitants s'y réunissaient pour discuter. Il entra, salua d'un geste théâtral et s'installa à une table près de la fenêtre. De là, il pouvait observer la place, où un vieux lampadaire projetait une lumière jaunâtre sur les passants. Ce soir-là, son regard fut attiré par une silhouette solitaire assise sur une banque. Un homme vêtu d'un manteau usé, le visage marqué par le temps, tenait un gobelet en carton. Ses cheveux gris étaient en désordre, et une barbe Bruxelles couvrait ses joues creuses. Et ses pieds, un sac et dos de chair semblait contenir toutes ses vies. Regardez-moi cá. L'enco Adrien et ses amis, en rictus micro levers, encore si clochard qu'il traîne sur la place. Il doit mendier pour s'acquitter du vin bon marche. Franchement, pourquoi la mairie any fait rien pour nettoyer cá? Ses compagnons rirent, habitués aux piques d'Adrien. L'un un employé de banque nommé Julien, haussa les épaules. Peter qu'il aime vivre comme cá, certains choisissent la rue, non. Adrien ricana, choicer, personne any choisit cá. C'est juste un rate qu'il abandonne. Il vita son verre de bière si leva, attendez, j'y vais lui donner une lequent humilite. Sous les regards amuses de ses amis, Adrien traverse la place d'un pas de side. L'homme sur la banque n'y leva pas les yeux, absorbé par le gobelet qu'il tournait entre ses mains. Adrien s'arrêta devant lui, les mains dans les poches, un sourire narquois sur le visage. Alors, l'ami, en profite de la belle soirée, dit-il d'un ton faussement amical. Tu sais, si tu travaillais en peu lieu de tendre la main, tu pourrais perdre tes pères en vrai repos. L'homme releva lentement la tête. Ses yeux, d'un bleu pale presque uriel, fixèrent Adrien avec une intensité déconcertante. Pendant un instant, Adrien sentait un frisson lui parcourir le chien, mais il s'y ressaissit vite. Il n'allait pas s'y laisser impressionner par un vagabond. Pas de réponse, poursuivit Adrien, haussant la voix pour que ses amis, restés au café, puissent entendre. Ali, dis quelque chose, et tu as perdu ta langue avec ta dignité. Un murmure de rires s'éleva depuis le café. L'homme n'y répondit pas. Il baissa les yeux, comme s'il refusait de donner à Adrien la satisfaction d'une réaction. Furieux d'être ignoré, Adrien sortit une pièce de ses poches la langue dans le gobelet. La pièce tinta bruyamment. Tiens, achète-toi un savon. L'achète il avant de tourner les talons, fier de ses provocations. De retour au café, Adrien fut accueilli par des éclats de rire et des tapes dans le dos. Bientôt, Adrien, s'exclama Julien. Tu lu as Chloé Lebec, mais alors qu'Adrien savourait son triomphe, une voix s'éleva depuis le comptoir. C'était Marianne, la serveuse, une femme d'une quarantaine d'années connue pour son franc-parler. Tu devrais avoir honte, Adrien Lefebvre. Dit-elle, les bras croisés. Tu n'y sais rien de ce idiome. Adrien haussa un sourcil, amused. Oh, Marianne, ennemi dis pas que tu défends si clochard. Si n'est pas un clochard, retorqua-t-il, les yeux flamboyants. Et si tu avais un peu de respect,
tu fermerai ta grande gueule, in silence Jane s'installa. Les amis d'Adrien échangèrent des regards, mal et las. Adrien, loup, éclata de rire, mais son assurance vacillate. Ali, Marianne, détends-toi. C'était juste une blague. Marianne n'y répondit pas. Elle tourna les talons et disparut dans la rire, seul. Adrien haussa les épaules, mais sans doute s'insinuait en lui. Pourquoi Marianne avait-elle réagi ainsi? Et pourquoi dit homme, si prétendu clochard? L'avait-elle regardé avec une telle intensité? Le lendemain matin, Adrien s'y révéla avec une légère gueule de bois et un vague sentiment de malaise. Il tenta de chasser l'incident de la veille de son esprit, mais les yeux bleus de l'homme sur la banque revenaient sans cesse dans ses pensées. Pour s'y distraire, il décida d'y aller au marché, où les étals couleurs et les bavardages des commerçants lui changeraient les idées. En déambulant entre les stands, il aperçut une silhouette familière. L'homme du banc était là, discutant avec un poissonnier. Il portait le même manteau, mais son attitude était différente. Il parlait avec calme, et le poissonnier lui tendait un filet de poisson avec un sourire. Intrigue, Adrien s'approcha discrètement. Merci, Paul, dit l'homme en prenant le poisson. Tu n'étais pas obligé. Allons, mon vieux, répondit le poissonnier. C'est rien comparé à ce que tu as fait pour nous. Adrien fronça les sourcils. Ce que tu as fait pour nous, que voulais-il dire? Il sentit une curiosité grandir en lui, mêlée d'une étrange appréhension. Que était ce dit homme, vraiment? Il suivait l'homme à distance, observant ses interactions. À chaque stand, les commerçants le saluaient avec respect, lui offrant des fruits, du pain, ou simplement un mot gentil. Pourtant, l'homme semblait presque gêné par tant d'attention. Il remerciait poliment, mais ses épaules voûtées, trahissant une fatigue profonde, comme s'il portait un fardeau invisible. Adrien s'arrêta près d'un café en plein air, où il commanda un expresso pour réfléchir. Il n'y comprenait pas. Pourquoi ce dit homme, que avait comme un mendiant, était-il traité avec une telle déférence, et pourquoi Marianne avait-elle pris à ses défenses avec tant de véhémence? Perdu dans ses pensées, il n'y remarqua pas tout de suite la vieille femme que s'était assise à la table voisine. C'était Louise, une retraitée que passait ses journées à tricoter sur la place et à écouter les histoires du village. Elle posa son tricot et le regarda avec un sourire énigmatique. Tu sembles troublé, Adrien, dit-elle d'une voix douce. Adrien sursauta. Oh, Louise, je n'y t'avais pas vu. Je réfléchissais, c'est tout. Louise hocha la tête, comme si elle voyait clair dans son jeu. Tu penses à l'homme sur la banque, n'est-ce pas? Adrien s'y sentit soudain exposé. Peter, pourquoi tout le monde semble le connaître, sauf moi? Louise prit une gorgée de son avant de répondre. Parce que tu n'y vas que si que tu veux voir, mon garçon. Si homme n'est pas si qu'il semble être. Mais si tu veux savoir que il est, il faudra croiser un peu. Les réponses n'y viennent pas toutes seules. Adrien ouvrit la bouche pour répondre, mais Louise avait déjà repris son tricot, comme si la conversation était terminée. Frustré, il vide son café et s'y leva. Il n'aimait pas les énigmes, et encore moins l'idée qu'un simple clochard. Puis cacher en secret que le mettait mal à l'aise. En rentrant chez lui, il passa de nouveau par la place. L'homme n'était plus sur la banque, mais son sac et dos était toujours là, posé contre le lampadaire. Adrien hésita, une impulsion le poussa à s'approcher. Il jeta un coup d'huile. Author de lui pour s'assurer que personne n'y le voyait, puis s'accroupit près du sac. Il n'y savait pas si qu'il cherchait, mais quelque chose le poussait à fouler. Ses doigts effleurant une poche latérale, où il sentit un objet dur. Il l'extirpa avec précaution. C'était une médaille, tournée par le temps, mais encore reconnaissable. Une croix de guerre, ornée d'une étoile de bronze. Adrien sentit son cœur s'accélérer. Cette médaille n'était pas un simple bibelot. Elle signifiait quelque chose de grand, quelque chose qu'il n'y comprenait pas encore. Il remit la médaille en place. Trouble. Que était ce homme, et pourquoi un héros décoré vivait-il comme un paria? Alors qu'il s'y relevait, une ombre s'y dessina derrière lui.
Il essaie retourne brusquement, lekker battent. L'homme était là, c'est blus le fixant une fois de plus. Tu cherches quelque chose, demande-t-il d'une voix rock, mais étrangement calme. Adrien bafouilla, incapable de trouver une excuse. Pour la première fois de sa vie, il se sentit petit, insignifiant, sans un mot, l'homme ramassa. Son sacat solonia, laissant Adrien seul avec ses questions et une honte grandissante. Adrien rentre chez lui sur l'esprit en ébullition. La modèle qu'il avait trouvé dans le sac de l'homme any quitted pas ses pensées. Une croix de guerre n'était pas un objet qu'on trouvait par hasard, elle était remise. Eso que lui avait en fait preuve d'un courage exceptionnel, souvent au péril de leur vie. Mais comment en héros décoré pouvait-il en être redoute et vivre dans la rue, et mendier sur une place de village? Et pourquoi personne n'y parle de lui, sauf en murmures et avec des regards pleins de sous-entendus, il s'installe dans son salon, en verre de whisky à la main, et allume son ordinateur. Peter que quelque recherche lui apporterient des réponses. Il tapa des muscles dans le moteur de recherche, héros de guerre Saint-Valery-sur-Mer. Croix de guerre, vétéran sans-abri. Les résultats étaient vagues, des articles sur des cérémonies commémoratives ou des associations, pour les anciens combattants, mais rien de précis. Frustré, il referme l'ordinateur et se laissa aller contre le dossier de son canapé. Le lendemain, Adrien se rendit à son concessionnaire, mais il était distrait. Ses emplois remarqueront son humeur inhabituel. D'ordinaire, il était énergique, lanquant des ordres et des plaisanteries avec essence. Ce jour-là, il restait silencieux, les yeux fixés sur la fenêtre, comme s'il cherchait quelque chose au loin. Vers midi, il décida de prendre une pause et retourner au café de la place, espérant y croiser Marianne. Il semblait en savoir plus qu'elle ne le disait, et il était déterminé à lui tirer les vers du nez. Marianne était là, essuyant des verres derrière le comptoir. Quand elle vit Adrien entrer, elle leva un sourcil, l'air méfiant. Qu'est-ce que tu veux? Adrien, demanda-t-il sans préambule. Adrien s'assit au comptoir, adoptant un ton qu'il espérait conciliant. Écoute, Marianne, je voulais m'excuser pour hier. J'ai Peter est un peu excessif. Marianne posa le verre qu'il nettoyait et croisa les bras. Excessif, tu es humilié en homme qui ne t'avait rien fait. Adrien soupira. D'accord, j'ai mal agi. Mais dis-moi, qui est ce homme? Pourquoi tout le monde semble le traiter comme s'il était spécial? Marianne le fixa longuement, comme si elle jugeait à sa sincérité. Enfin, elle se pencha légèrement vers lui. Il s'appelle Adrien, et si tu veux savoir qui il est, commence par arrêter de le juger, Adrien. Répéta Adrien, gravant le nom dans ses mémoires. Mais pourquoi vit-il comme ça? Pourquoi personne n'y l'aide? Marianne haussa les épaules. Peter parce qu'il n'y vit pas d'aide, ou Peter parce que les gens comme toi préfèrent et se moquent plutôt que de tendre la main. Adrien encaissa la remarque sans broncher, il savait qu'il l'avait mérité, d'accord. Mais donne-moi quelque chose, Marianne. Une piste, elle hésita, puis soupira. Viens voir le père de bois, et l'église. Il connaît Adrien depuis longtemps. Mais je te préviens, Adrien, si tu fais cas pour te donner bonne conscience, tu perds ton temps. Adrien hocha la tête, remerciant Marianne d'un regard. Il quitta le café avec une nouvelle détermination. L'église Saint-Martin, en vieux bâtiment de pierre, au bout de la rue principale, était un endroit qu'il fréquentait rarement. Il n'était pas particulièrement religieux, mais il savait que le père de bois, le curé du village, était une figure respectée, toujours prête à écouter les confidences des habitants, en poussant la lourde porte de l'église. Adrien fut envelopé par une odeur d'encens et de cire fondue. L'intérieur était sombre, éclairé seulement par des vitraux qui projetaient des taches de couleur sur les bancs. Le père de bois, en hommage aux chevaux blancs et au sourire bienveillant, balayait l'allée centrale. Il leva les yeux. En entendant les pas d'Adrien, Adrien le favor. Dit-il avec une pointe d'amusement, qu'a fait longtemps qu'on n'était pas vu ici. Adrien esquissa un sourire Jane. Oui, per, je n'y suis pas assidu. Mais je suis venu pour parler d'un homme, Étienne.
Le visage du père de bois séducit, mais uni en va passa dans ses yeux, Etienne, hein, qu'est-ce qui t'intéresse chez lui. Adrien raconta l'incident de la place, omettant les détails les plus embarrassants. Il mentionne la modèle qu'il avait trouvé et son trouble grandissant. Je veux juste comprendre per, qui est-il, pourquoi vit-il comme sans-abri? Le père de bois posa son valet et invita Adrien à s'asseoir sur une banque. Etienne est un homme compliqué, comment qu'il? Il a servi dans l'armée, il y a longtemps. Il a vu des choses que la plupart d'entre nous ne peuvent même pas imaginer. Des choses qui laissent des cicatrices, pas seulement sur le corps, mais sur l'âme. Adrien franca les sourcils. Il était soldat, plus que répondit le père de bois. Mais je ne t'aiderai pas tu, Adrien, pas parce que je ne veux pas, mais parce que si n'est pas moi de l'air. Si tu veux des réponses, parle à Etienne. Pas en le provoquant, mais en l'écoutant. Adrien sentit une frustration monter en lui. Tout le monde semblait connaître un morceau de l'histoire, mais personne ne voulait lui donner la clé. Mais pourquoi elle ne parle pas, pourquoi elle est les traiteurs comme en moins que rien, le père de bois s'arrête tristement. Parfois, les gens qui ont le plus à dire sont ceux qui parlent le moins. Etienne ses raisons, et Peter que, si tu fais l'effort, tu comprendras pourquoi. Adrien quitta l'église avec plus de questions que de réponses, mais, une a dit germer dans son esprit. Il devait parler à Etienne, pas pour se racheter, pas pour apaiser sa conscience, mais parce qu'il sentait que si d'homme cachait une vérité qui pourrait changer sa façon de voir le monde. Si soir-là, il retourna sur la place. Etienne était là, assis sur son banc, le regard perdu dans l'horizon. Adrien s'approcha, le cœur battant. Il n'avait pas de plan, pas de discours préparé. Il s'assit à l'autre bout du banc, laissant un espace entre eux. Je m'appelle Adrien. Dit-il enfin, la voix hésitante. Et je crois que je vous dois des excuses. Etienne tourna lentement la tête, ses yeux bleus, toujours assis. Perkins, le fixerant sans ciller. Pendant un long moment, il ne dit rien. Puis, d'une voix basse mais claire, il répondit, les excuses, c'est facile. Si tu comptes, c'est que tu fais épers. Adrien déglutit, et sachant que, répondre, pour la première fois, il se sentait vulnérable, comme si c'était lui, et non Etienne, qui était mis nu. Je veux savoir qui vit, murmura-t-il. Vraiment. Etienne esquissa un sourire, et peine perceptible. Peter inger, si tu le mérites. Il se leva, ramassa son sac et s'éloigna dans la nuit, laissant Adrien seul avec ses pensées, en rentrant chez lui, Adrien savait qu'il venait de franchir une ligne invisible. Il ne pouvait plus l'air de mi-tour, quelque chose en lui avait change, une fissure dans l'arrogance qu'il avait toujours prodige. Etienne n'était pas seulement un mystère ressortir, il était un miroir, un rappel que les apparences pouvaient cacher des vérités profondes et douloureuses. Le lendemain, il décida de creuser encore. Il passa à la bibliothèque municipale, où il demanda à voir des archives sur les veterans de guerre de la région. La bibliothécaire, une femme nommée Claire, l'aida à sortir de vieux albums de coupures de presse. En tournant les pages jaunes, Adrien sentit son souffle à ses cours. Là, sur une photo en noir et blanc, était un homme en uniforme, souriant avec une médaille épinglée à sa poitrine. La légende était simple, Etienne Moreau, héros de la bataille légendaire. Adrien fixa la photo, le cœur battant, Etienne Moreau. Ce nom résonnait comme une révélation. Mais la bataille mentionnée lui était inconnue. Il nota les détails et décida de poursuivre ses recherches. Il ne savait pas encore Othello le minaret, mais une chose était certain, il ne voyait plus l'homme sur le banc comme un simple clochard. Et cette vérité, il la découvrit, quoi qu'il en coûte. Adrien ne dormait plus comme avant, depuis qu'il avait vu la photo d'Etienne Moreau dans les archives de la bibliothèque, son esprit était en ébullition. L'image d'un soldat, fier et souriant avec ses médailles, contrastait cruellement avec l'ombre qu'il avait vu sur la banque de la place.
Comment quelqu'un pouvait il tong basi bus apers of war eat in héros? At qu'il était cette bataille légendaire mentionnée dans l'article. Les questions tournant dans cette, le poussant et agir. Il n'y pouvait plus se contenter de suppositions. Il devait en savoir plus, non seulement pour satisfaire ses curiosités, mais aussi pour apaiser cette étrange culpabilité qu'il leur enguit depuis leur confrontation. Le lendemain matin, en samedi gris au la pluie menaçait, Adrien retourna à la bibliothèque. Claire, la bibliothécaire, le reconnut immédiatement. Tu es de retour pour Adrien, n'est-ce pas? Demanda-t-il avec un sourire complice, en ajustant ses lunettes. Adrien hocha la tête, en pédant. J'ai trouvé son nom dans un vile article, mais il n'y avait pas grand-chose. Just une photo et une mention d'une bataille. Je veux en savoir plus. Claire la guida vers une salle à l'arrière, au des cartons d'archives, s'empillant jusqu'au plafond. Les journaux locaux n'y racontent pas tout, explique-t-il. Mais il y a des registres militaires et des lettres qui y parent. T'aider, beaucoup de vétérans de la région ont les des traces ici. Pendant des heures, Adrien fut l'état des documents jaunes, des coupures de presse et des rapports militaires. Il découvrit que la bataille légendaire fait cette référence à un épisode peu connu de la guerre en Afghanistan, dans les années 2000. Unite Française, déployée dans une vallée reculée, avait été prise en embuscade par des insurgés, contre toute attente, un petit groupe de soldats, mené par un jeune lieutenant nommé Adrien Moreau, avait tenu bon pendant des heures, sauvant des dizaines de vies. L'article mentionnait un acte de bravoure exceptionnel. Adrien avait risque assez vie pour extraire un camarade blessé en fut nourri. La croix de guerre qu'Adrien avait vu dans le sac d'Adrien était la récompense de ce acte. Mais les détails seraient là. Les archives n'y desaient rien de ce qui s'était passé pourquoi Adrien était-il revenu à Saint-Valery-sur-Mer, pourquoi vivait-il comme un paria. Adrien referma le dernier dossier, frustré. Il avait une piece du puzzle, mais il manquait encore trop de morceaux. En quittant la bibliothèque, il décida de retourner voir le père de bois. Peut-être qu'il l'a vu cure, avec ses manières énigmatiques, pourrait lui donner une nouvelle piste. Lorsqu'il entre dans l'église, il trouva le père de bois en train de préparer l'autel pour la messe du lendemain. Le vile homme l'accueillit avec un sourire. Alors, Adrien, tu es toujours sur la piste d'Adrien. Adrien s'assit sur un banc, les mains jointes. J'ai trouvé des choses sur lui. Il était lieutenant en Afghanistan. Il a fait des choses incroyables. Mais je ne comprends pas pourquoi il est, comme il est maintenant. Le père de bois posa un chandelier et s'assit et quitte d'Adrien. La guerre laisse des marques, mon garçon. Pas seulement celles qu'on voit, Adrien a vu des horreurs. Et il apporte des fardeaux qui peuvent pour un supporter. Mais pourquoi n'y parle-t-il pas, insiste Adrien. Pourquoi si les traiteurs comme un moins que rien, le père de bois soupira. Adrien n'y cherche pas la pitié, en la gloire. Il a fait en quoi il y a longtemps, de vivre et ses manières, mais si tu veux vraiment comprendre, tu dois gagner ses confiance. Et quand, Adrien, quand n'y s'achète pas avec des excuses de la curiosité. Adrien serra les poings, je veux essayer, mais il ne me parle pas. Il me regarde et peine, alors, montre-lui que tu es sérieux. Répondit le père de bois, pas avec des mots, mais avec des actes. En quittant l'église, Adrien, assis sentait à la fosse motivée perdu, comment gagner la confiance d'un homme qui semblait avoir ferme son cœur au monde. Il décida de commencer par quelque chose de simple. Il retourna sur la place, où Adrien était assis, comme son habitude, sur son banc. Cette fois, Adrien n'approcha pas avec arrogance. Il s'assit à l'autre du banc, sans un mot, et posa un sac en papier à quitte de lui. À l'intérieur, il y avait un sandwich frais de la boulangerie et une bouteille d'eau. Adrien jeta un coup d'huile au sac, puis à Adrien. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il d'une voix rauque. Adrien haussa les épaules, feignant la nonchalance. Just un sandwich. Je pense que tu pourrais avoir faim. Adrien n'y toucha pas le sac. Il fixa Adrien avec ses yeux bleus perkins. Pourquoi tu fais?
Tu vote sentir mia apres me voir humili, Adrien. Sendet uni buffet de chaleur monte ses jos. Peter, mace, je vous aussi comprendre. Je vous votre medale. Je sais que vous êtes en héros, le mot héros. Semble frapper Etienne comme uni geifel. Il détourne le regard, les matures séries, uni sais rien. Murmure-t-il, rien du tout. Adrien voulut répondre, mais quelque chose dans l'expression d'Etienne l'arrêta. Il y avait uni dollar dans ses yeux, uni dollar si profond qu'elle semblait englober la lumière autour de lui. Sans un mot de plus, Etienne s'y leva, laissant le sac sur la banque, et s'éloigna. Adrien resta là, regardant le sac abandonné. Il s'y sentait idiot, mais aussi étrangement déterminé. Il ne savait pas encore comment, mais il allait percer le mystère d'Etienne. Pas pour lui-même, mais parce qu'il communiquait et comprendre que cet homme méritait mieux que l'oubli. Le lendemain, Adrien retourna sur la place, mais Etienne n'était pas là. La banque était vide, et son sac et dos avait disparu. Uni point d'inquiétude le traversa, et s'il était parti à cause de lui. Il interrogia les commerçants du marché, mais personne ne l'avait vu si maintenant. Finalement, il croisa. Paul, le poissonnier, qui lui donna une information précieuse, Etienne passe parfois vu faire, au bord de la falaise. Dit Paul, il aime édercel la bus. Adrien hésita pas. Il prit sa voiture et roula jusqu'au fer abandonné, un vestige de pierre battu par les vents. Lorsqu'il arriva, il aperçut Etienne, debout près de la falaise, le regard. Perdu dans l'horizon, le vent agitait son manteau usé, lui donnant l'air d'un spectre. Adrien s'approcha lentement, et ne voulant pas le brusquer, Etienne. Appela-t-il doucement, l'homme s'y retourna, surprise. Qu'est-ce que tu fais ici? Demanda-t-il, une note de méfiance dans la voix. Je voulais vous parler. Répondit Adrien, pas pour vous ennuyer. Juste, pour comprendre. Etienne la fixa, comme s'il cherchait une trace de duplicité dans ses yeux, puis, et là. Surprise d'Adrien, il hocha la tête. D'accord, parle. Adrien prit une profonde inspiration. J'ai lu sur vous, la bataille en Afghanistan. Ce que vous avez fait, c'était incroyable. Pourquoi vous ne le dites à personne, pourquoi vous vivez comme ça? Etienne resta silencieux un long moment, le regard fixe sur la mer. Enfin, il parla, d'une voix basse mais ferme. Ce que j'ai fait là-bas. Ce n'était pas héroïque, c'était survivor. Et parfois, survivor, c'est la pire punition. Adrien franca les sourcils, trouble. Qu'est-ce que vous voulez dire? Etienne esquissa un sourire amer. Tu veux une histoire de héros, Adrien, tu vas aider découvre. Les héros, ca, n'existe pas. Il n'y a que des hommes qui font ce qu'ils doivent l'air, et qui payent le prix épres. Il tourna les talons et s'éloigna, laissant Adrien seul face la mer. Les mots d'Etienne résonnaient dans sa tête, lords, descends et de mystère. Il sentait qu'il approchait de la vérité, mais elle était encore à déporter. Adrien passa le reste de la journée à ressaisir les paroles d'Etienne. Survivor, c'est la pire punition. Qu'avait-il voulu dire? Était-ce une référence à la guerre, et ce qu'il avait vu fait, ou avait-il autre chose? Une blessure plus profonde encore. Il retourna à la bibliothèque, déterminé à trouver des réponses. Cette fois, il ne chercha pas seulement des articles sur la bataille, mais aussi sur les vétérans, sur les traumatismes de guerre, sur ce qu'il pouvait pousser, un homme abandonné to ce qu'il avait été. Il tomba sur un vieux rapport d'une association d'anciens combattants décrivant les difficultés des soldats revenus d'Afghanistan. Stress post-traumatique, cauchemars, culpabilité des survivants, les mots d'anciens vont ses yeux, lui donnant un aperçu d'un monde qu'il n'avait jamais connu. Il comprit que la médaille d'Etienne n'était pas seulement un symbole de courage, mais Peter aussi un rappel de souffrances qu'il ne pouvait pas laisser derrière lui. Le lendemain, Adrien décida de changer d'approche. Il ne pouvait pas forcer Etienne à parler, mais il pouvait lui montrer qu'il était sérieux. Il commença à passer plus de temps sur la place, observant Etienne de loin, notant ses habitudes. Il remarqua que l'homme parlait peu, mais qu'il avait une routine.
Il ramassat des journaux abondance, partageait parfois café avec Paul le poissonnier, usasait près du vieux chain pour lure and livre use. Adrien était en carnet commence et notices details, comme un détective sur une affaire, un jour, alors qu'il pleuvait verse, Adrien vid Etienne assis en abribus, son manteau trempe, sans réfléchir, il courait jusqu'à essayer. Voiture, prit un parapluie et une couverture qu'il gardait dans le coffre, et les apportait Etienne. Tenez, dit-il, le tendant la couverture. Vous allez attraper froid. Etienne le regarda, méfiant, mais accepta la couverture. Pourquoi tu fais de cas? Demanda-t-il. Qu'est-ce que tu veux de moi? Adrien s'assit et quitte de lui, sous la pluie. Je vous comprendre. Pas juste que vous êtes, mais pourquoi vous êtes ici, comme ça? Je veux. Repérer ce que j'ai fait. Etienne laissa capper en rire sec. Repérer. Certaines choses n'y s'y reparent pas, gamin. Peter, admit Adrien, mais je veux essayer. Pour la première fois, Etienne semble baisser à ses gardes. Just an instant. Tu statue, dit-il. Comme rappelle quelqu'un. Adrien saisit l'ouverture. Qui, Etienne secoua la tête, aujourd'hui. Il s'y leva, important la couverture, et disparut dans la pluie. Adrien n'y s'y découragea pas. Il continua à chercher, et poser des questions discrètes. Il apprit, par l'intermédiaire de Louise, la vieille femme de marche, qui avait une sur claire, qui vivait à Rouen. Intrigue, Adrien décida de la contacter. Il trouva son numéro dans un vieux registre du village et l'appela, et s'y présentant comme un ami d'Etienne. Claire sembla surprise, mais accepta de le rencontrer. Le lendemain, Adrien prit la route pour Rouen. Claire l'attendait dans un petit café, une femme d'une cinquantaine d'années avec les mêmes yeux bleus quichiens. Elle l'écouta, raconter son histoire, son arrogance initiale, ses curiosités, et ses quotes pour comprendre son frère. Etienne n'a jamais le même après l'Afghanistan. Expliqua Claire, la voix tremblante. Il était brillant, tu sais. Un officer prématuré, aime de ses hommes. Mais après la bataille, il a changé. Il n'y parlait plus, n'y riait plus. Il disait qu'il n'y méritait pas la médaille, qu'il avait Adrien franca les sourcils. Mais il est sauvé des vies, Claire secoua la tête, pas toutes. Il y avait un soldat sous son commandement, un garçon qu'il considérait comme un frère. Il est mort dans cette embuscade, Etienne s'en est toujours voulu. Il a quitté l'armée peu après, et il a coupé les ponts avec presque tout le monde. Adrien sentit un poids dans ses poitrines. La culpabilité d'Etienne expliquait Peter son isolement, mais pas tout. Pourquoi vit-il dans la rue? Pourquoi refuse-t-il de l'aide? Claire soupira. Il dit qu'il n'y mérite pas mieux. Que c'est ses pénitences. J'ai essayé de l'aider, mais il repassait de le monde, même moi. En rentrant à Sainte-Valerie, Adrien était plus déterminé que jamais. Il retourna sur la place, où Etienne était revenu. Cette fois, il s'approcha avec une nouvelle assurance. J'ai parlé Claire, dit-il sans préambule. Etienne s'y raidit. Tu n'avais pas le droit. Peter, répondit Adrien, mais je veux vous aider. Pas par pitié, mais parce que je crois que vous méritez mieux que ça. Etienne la fixa, les yeux pleins de couleur et de douleur. Tu n'y comprends pas, dit-il. Si n'est pas à toi de décider si que je mérite. Adrien n'y recula pas. Alors, dites-moi. Racontez-moi si que vous passe, laissez-moi comprendre. Pour la première fois, Etienne sembla hésiter. Il s'assit sur la banque, les mains tremblantes, d'accord, murmura-t-il enfin. Mais pas ici, pas maintenant, demain au fer. Adrien hocha la tête, le cœur battant. Il savait qu'il approchait d'une verre qui changerait. Tout, cette nuit-là, il n'y dormait pas. Il repensait à tout ce qu'il avait appris et la douleur d'Etienne, et à ses propres ignorances. Il s'y promet de n'y pas abandonner, quoi qu'il arrive. Le lendemain, au fer, Etienne l'attendait. Il semblait plus vieux, plus fragile sous la lumière pale du matin. Tu veux savoir si que vous passe, demanda-t-il. Alors écoute. Bien, parce que je n'y le raconterai qu'une fois. Adrien s'assit sur un rocher, prêt à entendre une histoire que il le savait,
à la marque et jamais. Le vent soufflait fort au sommet de la falaise, faisant danser les herbes sèches autour du vieux fer. Adrien, assis sur un rocher, sentait son cœur battre et rompre. Étienne s'y tenait face la mer, les épaules voûtées, comme si, le poids de ses souvenirs manquait de l'écraser. Le silence entre eux était lourd, charged d'une tension presque palpable. Enfin, Étienne prit une profonde inspiration et commença à parler, d'une voix rauque mais claire, comme s'il raquait chaque mot un endroit profond et douloureux. C'était en 2003. Détail. J'étais lieutenant dans une unité, déployé en Afghanistan, dans une vallée appelée Korangal. On nous avait envoyés pour sécuriser un village, mais c'était un piège. Les insurgés nous attendaient, cachés dans les montagnes. En quelques minutes, tout est bascule, des tirs departed, des explosions. Mes hommes étaient en prise au piège, et moi, j'essayais juste de les garder en vie. Adrien écoutait, immobile, captif par la voix d'Étienne. Il pouvait presque voir la skein, la poussière, les cris, le chaos. Étienne continua, les yeux fixés sur l'horizon. Il y avait un gamin dans mon unité, un caporal nommé Lucas. Il avait 19 ans, tout juste sorti de l'école militaire. Il me suivait partout, comme un petit frère. Il disait toujours qu'il voulait rendre assez mieux fier. Ce jour-là, Lucas est touché. Une balle dans la jambe, une autre dans la peau. Il était à terre, hurlant, et les tirs n'y s'arrêtaient pas. Étienne marqua une pause, ses mains tremblantes. Adrien retint son souffle, sentant que l'histoire approchait d'un moment crucial. J'ai couru vers lui. Reprit Étienne, je l'ai traîné derrière un rocher, sous le feu ennemi. J'ai cru qu'on allait s'en sortir, mais une grenade explose près de nous. J'ai prégé en arrière, sans. Quand j'ai repris mes esprits, Lucas était. Il était parti. Ceci était un ouverts, mais il n'y voyait plus rien. La voix d'Étienne s'y brisa. Il serra les poings, comme pour contenir une douleur qui a menacé de les submerger. Adrien sentit une boule à se former dans ses gorges. Il voulait dire quelque chose, mais les mots lui manquaient. J'ai remis son cours. Murmura Étienne, je les porte sur des kilomètres, jusqu'à la base. Mes hommes disaient que j'avais courage, que j'avais sauvé d'autres vies ce jour-là. Mais de ce que je voyais, c'était Lucas. J'avais promis de le prodiguer, et j'avais échoué. Adrien osait enfin parler, mais vous avez fait tout ce que vous pouviez. Vous avez risqué votre vie pour lui. Étienne secoua la tête, un sourire amer aux lèvres. Tu ne comprends pas. Si n'était pas seulement Lucas, après cette embuscade, j'ai commencé à voir leurs visages. Tis ce qu'on avait perdu. Chaque nuit, ils venaient dans mes rêves, me demandant pourquoi je vivais alors qu'ils étaient morts. La médaille qu'ils m'ont donnée, elle n'y valait rien. Elle n'y rémunérait pas Lucas, et ni les autres. Adrien sentit une vague de compassion loin de here. Il comprenait maintenant pourquoi Étienne refusait la gloire, pourquoi il vivait dans l'ombre. Alors vous avez tout abandonné. Demanda-t-il doucement. Étienne haussa les épaules. Pas tout de suite. J'ai essayé de continuer pour mes hommes, pour ma famille. Mais les cauchemars n'y s'arrêtaient pas. J'entendais des explosions dans ma tête, mes mains plinger. J'ai quitté l'armée en plus tard. Je suis revenu ici à Sainte-Valerie, en pensant que la mer pourrait m'apaiser. Mais rien n'a changé. Alors, un jour, j'ai décidé que je n'y méritais pas mieux que la rue. Adrien franca les sourcils. Mais vous méritez mieux que vous avez sauvé des vies. Vous êtes un héros. Étienne se tourna vers lui, les yeux flamboyants. Arrête avec ces mots, un héros, qu'on n'existe pas. Il n'y a que des hommes qui font des quoi, et qui vivent avec les conséquences. Le silence retomba, seulement brisé par le cri des mouettes. Adrien n'y savait plus quoi dire. Il voyait, Étienne sous un nouveau jour, non pas comme un cloqueur d'un héros, mais comme un homme brisé par une guerre qui n'y s'était jamais vraiment terminée. Pourquoi me raconter tout cas? Demanda-t-il enfin, vous auriez pu me repousser, comme vous l'avez fait avec les autres. Étienne esquissa un sourire, le premier vrai sourire qu'Adrien ait vu sur son visage. Parce que tu es tatu, et parce que, Peter, je n'avais besoin,
Qu'a fait cette longtemps que je n'avais pas parlé de Lucas, Adrien hocha la tête, ému. Merci, de m'avoir fait confiance, Étienne n'y répondit pas. Il était contenté de regarder la mer, comme si elle pouvait importer ses souvenirs, puis, sans un mot, il ramassa son sac et s'éloigna, laissant Adrien seul avec ses pens estat de retour en ville. Adrien savait qu'il n'y pouvait pas arrêter là. L'histoire d'Étienne l'avait bouleversé, mais il sentait qu'il devait l'air quelque chose, non pas pour s'y racheter, mais pour honorer de homme qui avait tant don. Il passa au café de la place, où Marianne l'accueillit avec un regard curieux. Tu es l'air différent, dit-elle en posant une tasse de café devant lui. Qu'est-ce que se passe? Adrien lui raconta tout, la conversation offert, l'histoire de Lucas, la douleur d'Étienne. Marianne écouta en silence, les yeux brillants. Tu commences à comprendre, dit-elle enfin. Étienne n'a pas besoin de pitié, il a besoin qu'on le voie vraiment. Adrien acquiesça, je veux l'autre, pas en la forquant et changer, mais en faisant quelque chose qui lui compte. Marianne sourit. Alors fais-le, mais fais-le bien. Les jours suivants, Adrien s'y mit au travail. Il contacta des associations d'anciens combattants, parla à des journalistes locaux, et organisa une réunion avec les commerçants du village. Il voulait raconter l'histoire d'Étienne, non pas pour le mettre sur un pédestal, mais pour rappeler à tous que les héros pouvaient être parmi nous, cachés sous des apparences trompeuses. Il proposa de créer un mémorial sur la place, une simple plaque pour honorer les vétérans, avec une mention spéciale pour Lucas et son cuisine. Avait perdu estat au début, il craignait cuisine n'y rejette l'idée. Mais lorsqu'il lut en parla, en soir sur la banque, il fut surpris par ses réactions. Pour Lucas, demanda Étienne, la voix tremblante, Adrien hocha la tête. Pour lui, et pour vous, Étienne détourna le regard, mais Adrien crut voir. Une larme brilla dans ses yeux. D'accord, murmura-t-il. Mais pas de cérémonie, juste la plaque. Adrien promit de respecter son sujet. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activité. La communauté s'y mobilisa, et, même ceux qui avaient ignoré Étienne pendant des années contribuèrent. Paul le poissonnier offrit de financer une partie, Louise tricota une écharpe pour Étienne, et Claire, c'est sûr, vint de rang pour aider à organiser. Ledger à la plaque fut installée, la place était inhabituellement calme, pas de fanfare, pas de discours, comme Étienne l'avait voulu. La plaque, simple et élégante, portait une inscription, I la mémoire de Lucas et de ce qui en servi. Le courage vite en nous, Étienne était là, vêtu d'une manteau neuf offert par Marianne. Il fixa la plaque en silence, puis posa une main dissus, comme pour dire adieu. Adrien, d'abord quelque pas, sentit une chaleur dans ses poitrines. Pour la première fois, il comprit ce que signifiait l'air quelque chose pour les autres, sans attendre de récompense. Il s'approcha d'Étienne et murmura, merci, pour tout. Étienne la regarda, ses yeux bleus plus du qu'avant. Non, Adrien, merci à toi. Les mots qui suivirent marquèrent un tournant pour Saint Valérie sur Mer. La plaque sur la place devint un lieu de recueillement, un rappel discret mais puissant des sacrifices faits par des hommes comme Étienne. Les habitants commencèrent à voir Étienne différemment. Il n'y le regardaient plus avec pitié ou indifference, mais avec respect. Certains lui offrirent un café, d'autres engageaient la conversation. Étienne, fidèle à lui-même, restait discret, mais il acceptait. Parfois ses gestes avec un hoquement de tête ou un sourire. Adrien, lui, avait changé. L'arrogance qu'il avait définie pendant si longtemps s'était effacée, remplacée par une humilité qu'il n'aurait jamais imaginé posséder. Il passait moins de temps à s'y parvenir dans ses voitures de sport et plus de temps à écouter les histoires des gens du village. Il découvrit que chacun portait ses propres blessures, ses propres secrets, et que la vie était bien plus complexe qu'il n'y l'avait cru. Un soir d'hiver, alors que la neige tombait doucement sur la place, Adrien retrouva Étienne sur son banc. Il s'assit et quitta lui, comme il l'avait fait tant de fois. Vous savez, dit-il, je ne m'attendais pas de quand je vous ai vu pour la première fois. Étienne rit doucement, moi non plus, je pensais que tu étais.
Just en gamin arrogant qui amite esse moqueur des autres. Adrien Grimaca. J. de ca, oui. Mais vous m'avez montré qu'on peut changer, et en house les épaules. On change this, endure louder, la question, c'est, si on change pour le mieux. Ils restèrent en silencio, regardant la neige recouvrir la plaque. Adrien sentit une qu'il n'avait jamais connu. Il savait que son chemin avec Étienne n'était pas terminé, mais il était prêt à continuer, et apprendre, et grandir. Quelques semaines plus tard, Claire, la sœur d'Étienne, invita Adrien à donner chez et wrong. Étienne était là, vêtu d'un peu propre, les cheveux coupés. Il semblait plus léger, comme si un poids avait été libre de ses épaules. Pendant le repas, Claire raconta des anecdotes de leur enfance, faisant rire Étienne pour la première fois depuis longtemps. Adrien observait, émerveillé par la force de ces hommes qui, malgré tout, trouvaient encore la capacité de sourire. Avant de partir, Étienne prit Adrien à part. Je vais essayer quelque chose, dit-il. Claire m'a trouvé un petit appartement ici. Je n'y promets rien, mais je vais essayer. Adrien sentit ses sembure. C'est ici qu'il compte. Essayer, Étienne hocha la tête, puis tendit la main. Adrien la serra, sentant la force dans ses poings usés par le temps. Prends soin de toi, gamin, dit Étienne avec un clin d'œil. Vous aussi, lieutenant. Répondit Adrien, en sourire à l'essiarie estat de retour à Sainte-Valerie. Adrien continua à s'impliquer dans la communauté. Il organisa des collectes. Pour les anciens combattants, parla dans les écoles des sacrifices des soldats, et veilla ainsi que la plaque reste un symbole d'espoir. Il n'y cherchait plus l'approbation des autres, mais la satisfaction de leur si qu'il était juste. Un plus tard, par un matin de printemps, Adrien recut une lettre. L'écriture était tremblante, mais reconnaissable. C'était Étienne. Il écrivait qu'il avait trouvé un travail comme gardien dans une école de Rouen, qu'il voyait Claire régulièrement, et qu'il pensait souvent à Lucas mais avec moins de dollars. À la fin, il avait ajouté, tu me rappelles qu'on peut toujours s'y relever, même quand on croit que tout est fini. Merci, Adrien. Adrien plia la lettre avec soin et la rangea dans un tiroir. Il sortit sur la place, ou la plaque, brillat sous le soleil. Il posa une main dessus, comme Étienne l'avait fait, et murmura, pour Lucas, et pour toi, Étienne. La vie continua à Sainte-Valerie-sur-Mer. Les vagues frappaient toujours les falaises, les commerçants saluaient toujours les passants, et les enfants jouaient toujours sur la place. Mais quelque chose avait changé. Une leçon avait été apprise, une blessure avait commencé à guérir. Et dans le cœur d'Adrien, comme dans celui d'Étienne, une lumière nouvelle brillait, fragile mais indomptable. Des années plus tard, Adrien, désormais père de deux enfants, amenait souvent à ses familles sur la place. Il leur racontait l'histoire de l'homme qui vivait sur la banque, un homme qui avait tout perdu mais qui, grâce à un peu de compassion, avait retrouvé une raison de vivre. Ses enfants écoutaient, les yeux écarquillés, et demandaient. Il était vraiment un héros. Papa, Adrien souriait, regardant la plaque. Oui, disait-il, mais pas comme dans les films. C'était un homme, avec des blessures, et des rêves, comme Eustace, et tandis que le vent portait l'odeur de la mer, Adrien savait que l'histoire d'Étienne n'y s'effacerait jamais. Il vivrait dans les murmures du village, dans les regards des passants, dans la lumière, qui dansait sur la plaque. Une histoire d'erreurs, de rédemption, et d'un courage qui, même dans l'ombre, refusait de s'éteindre dans la place restée la même, mais ce qui la traversait en portait désormais une vérité simple, derrière chaque visage, il voyait une histoire. Et parfois, il suffit de coudre pour changer une vie.